Hello all. Today we are going to discuss about the topics, the principle of equivalence and the driving force of tides. This driving force of tides topic is an essay topic. We have to expect an essay from that topic. So you have to study that topic very well since it is an essay topic and it has a little bit of uh, derivation also. So please go through that topic very carefully. Okay, so first topic is the principle of equivalence. Principle of equivalence states that there is no way to distinguish locally the motion produced by the inertial forces like acceleration, recoil, centrifugal force from the motion produced by gravitational force. So this is the statement of this is the statement of principle of equivalence, that is, it is difficult to distinguish the motion produced by inertial forces from the motion produced by the gravitational force. That means the motion produced due to inertial force such as acceleration, recoil, centrifugal force, all these forces can produce some kind of motion. So the motion produced by these inertial forces cannot be distinguished from the motion produced by gravitational force, which means that the motion produced by inertial forces are almost equal to the motion produced by gravitational force. The principle of equivalence is an old concept. Later, this concept is modified by Einstein, and he later invented the principle of relativity. Theory of relativity was later discovered, and he modified this principle of equivalence in order to get that theory of relativity. So, the principle of equivalence means, consider a person standing on earth. Suppose he drops an object. What happens? We know that due to Earth's gravitational field, that object will reach to the bottom or to the earth. What happens if the situation is in an elevator, like a rocket elevator? That means the person is in space. So what happens if that person drops that object? According to this theory, what happens? The ball has to be reached to the bottom of this rocket. That means if the person stands on earth or in space like a rocket, what happens? If he drops an object, in both the cases the object will reach the bottom. Okay, that means there is no difference between these two situations. According to this theory, according to the principle of equivalence, these two situations are almost the same. There is not much difference if this person drops this object on earth, on the surface of earth, and in the case of a rocket elevator. That is, if we have a person standing inside a elevator on earth, if that person drops an object, the object can be a pen or a purse or a watch, whatever it can be. If he drops an object, what happens? We know that for an elevator on earth, if he drops that object, that will reach the bottom of the elevator. But if we consider the freely falling case, that means the elevator is accelerating with the say with the value of acceleration due to gravity. What happens if he drops that object? If he drops that object inside an elevator which travels or moves with an acceleration equal to g, then he feels that that object will be in the mid-air, that will not reach the bottom. Instead of that, the object will be somewhere here. That means the object will be in the mid-air, since the elevator, the person and this object, all these things were accelerating with the acceleration of g. Similarly, consider situations, the same situation in the case of an elevator accelerating not in earth, in space.
elevator accelerating in space. For that elevator accelerating in space, if that person drops that object, what happens? Is that object reaches the ground? According to this principle of equivalence, if the person inside an accelerating elevator in space drops an object, that object will reach the bottom of that elevator due to the forces of inertia of that object inside that elevator. But later we know that in space, if you drop an object, that will not easily reach the bottom of that elevator or whatever it is, whatever it can be, a spaceship or a rocket. Instead of reaching the bottom of that elevator, that will be in a floating motion. So that floating motion is later explained based on the theory of relativity. So principle of equivalence is an old concept. In that, they have said that the forces or the motion due to the inertial forces cannot be distinguished from the motion produced by gravitational forces. That means, in these two cases, the object will, if the elevator is on Earth or the elevator in space, in both cases, if the person drops an object, that will reach the bottom of that elevator. But for a freely falling elevator, that object will be in the mid-air, not reaches the bottom. Instead of that, it will be in mid-air. And we know that for an elevator which is accelerating upwards, this object will not easily reach the elevator's bottom. Instead of that, it will be in a floating motion. That will be later explained based on the concept of theory of relativity. Okay. If an elevator, next example is when an elevator is moving at a constant speed, and if a person is standing inside that elevator, and if we have if that person has a torch, what happens? The flashlight from the torch travels in a straight line if the elevator moves with a constant speed. Instead, if the elevator starts accelerating, what happens? Due to the inertia, what happens? We have to see a bending of light. We have to see bending of flashlight from the torch. So for an elevator with uniform velocity, the flashlight travels in a straight line, and for an elevator accelerating, the flashlight from the torch bends. Okay, these are examples for principles of equivalence. Please go through this topic in your guidebook. There will be more examples given there. I just mentioned one or two examples here. Please go through the textbook. Okay. Next topic is driving force of the tides. It's a very important topic. It is an essay topic. So in order to understand what is the driving force of tides, we have to first understand what is meant by tides. Tides are produced due to the variations in the apparent gravitational field of the sun and the moon at different points on the Earth's surface. Moon's effect is larger than the sun's, hence we consider only the sun's effect. That is, tides are produced due to the variations in the apparent gravitational field of the sun and the moon at different points on Earth's surface. So the driving force of tides or the tide formation can be considered as an example of apparent force of gravity. Okay. So in order to understand this driving force of the tides, consider the situation. We have sun. This is the center of the sun, and we have earth. This is the center of earth. The distance between the center of sun to the center of earth is rs, and the radius of earth is r.
Okay, such that the intensity of gravitational field of sun, the intensity of gravitational field produced by the sun at the center of earth is I0 is equal to gm by rs square into n cap, where n cap is the direction of that attraction. Okay, this gravitational field is towards sun, that is the sun attracts the moon. Here we are considering the sun's gravitational field, that means the sun will attract earth towards the sun. So the direction of that gravitational field will be in this direction, and it is represented as n cap. It is represented as n cap. So the intensity of gravitational field of sun at the center of earth is I0 is equal to gm by r square into n cap. N cap represents the direction of this gravitational field, that is towards sun. Okay, you know this expression. So F is equal to gm by r square expression. The intensity of gravitational field will be gm by r square. Gravitational force is gm, capital M, small m by r square. So here capital M represents the mass of the sun. Suppose small m be the mass of earth. Then the acceleration of earth towards sun is, here the sun attracts earth by gravitational field I0 equal to gm by r square, and this attraction is towards sun. So that means that earth is accelerate towards sun, and the acceleration of earth towards sun can be represented as A is equal to gm by rs square into n cap. So this acceleration of earth towards sun is also same as that of gravitational field of sun at the center of earth, that is I0 is equal to A. So this is obtained using the expression. We know that gravitational force is F is equal to G capital M small m by r square, and F is equal to m into A. From that we take A as gm by r square. F is equal to gmm by r square നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. F is equal to ma എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എയുടെ. A is gm by r square, so which is equal to I0. So I0 is equal to A. Now if I of r is the gravitational field of sun at any point on earth, not at the center, at any point on earth, earthന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എർത്തിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? I of r എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. So if I of r is the gravitational field of sun at any point on earth, then the force on mass m at r is F will be equal to m into I of r. Since A is equal to I0, here A is replaced with I of r. I0 is replaced with I of r. Since we are considering the gravitational field of sun at any point on the surface of earth. Here r is the radius of earth, so that I is represented as I of r. Since I0 is equal to A, in this case acceleration is replaced with I of r. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? I of r ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. I0 equal to A ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്ത് വരണം? F is equal to ma എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ F is equal to m into Aക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്മൾ I of r കൊടുക്കണം. So F will be equal to m into I of r. Therefore, what is the apparent force to an earth-bound observer? എർത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന apparent force എന്താണ്? F prime is equal to F minus ma. എന്താണ് F prime? എർത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന apparent force ആണ് F prime, which is equal to F gravitational force
the force on the mass m at a distance r due to sun's gravitational field F minus m into a. The acceleration due to this gravitational force. So F prime is equal to F minus ma is the apparent force experienced by an observer on the surface of Earth. So F prime is equal to F minus ma. Now substitute for F and ma, that F is equal to m into I of r minus m into a is I0. So here we found out F is equal to m I of r. So we replace F with m into I of r minus m into a is I0. So the corresponding apparent field is, here m is common in these two terms, take it outside. So F prime by m will be equal to I of r minus I0. So this F prime by m is replaced with I prime of r. So I prime of r is equal to I of r minus I0. I0 means I0 at R0 at the center of Earth. So I0 means the gravitational field. So I0 is the gravitational field of Sun at the center of Earth. This is the gravitational field of Sun at any point on Earth. Then for an observer at the Earth's surface, he feels that this is the apparent gravitational field experienced by any object, by that person or an object on Earth's surface, that is I prime of r is equal to I of r minus I0 of R0. Okay, so you get the apparent force acting, and this is the apparent field. Now in order to get the tide formation, consider 4 points on the surface of Earth. In order to get the apparent gravitational field on Earth, നമുക്ക് അവിടുത്തെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള apparent gravitational field കിട്ടാനായിട്ട് consider 4 points like A, B, C and D. A, B, C, D are the 4 points on the surface of Earth. Okay, now consider the point A. A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So for this point A, what will be the intensity of gravitational field? I of A. I represents the intensity of gravitational field. A represents at the point A. So I of A is the intensity of gravitational field at the point A, which will be equal to. So the expression for I is gm by r square. Gm by r square. So here I of A will be equal to, since the distance from the center of Sun to the center of Earth is Rs. The radius of Earth is r. So what will be this distance from the center of Sun to the point A? That will be Rs minus r. So I of A is equal to gm by Rs minus r the whole square. So this is the intensity of gravitational field at the point A. Therefore, what will be the apparent field at the point A? I prime A is equal to I of A minus I0 of R0. നമ്മളുടെ apparent field എഴുതി for any point R. For any distance R എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ. For the point A നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? R എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്കവിടെ A സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So I prime A will be equal to I of A minus I of R0. We know that I of A, we know I of I0. So substitute for I of A and I0, that is I prime A is equal to gm by Rs minus r the whole square minus gm by Rs square. ഈ Rs minus r എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Rs. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R. എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? Rs മൈനസ് R ഡിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So this is the apparent field at the point A. That is I prime A is equal to gm by Rs minus r the whole square minus gm by Rs square.
നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇക്വേഷനെ. ദാറ്റ് ഈസ് I prime A is equal to GM by ഈ ടേമിൽ നിന്നും take RS outside. So this first term will be equal to GM by RS square into 1 minus R by RS the whole square minus GM by RS square. So here we have GM by RS square, GM by RS square in these two terms. Take it outside. So I prime A is equal to GM by RS square into 1 by 1 minus R by RS square minus 1. Take this term to the numerator, that is GM by RS square into 1 minus R by RS whole raised to minus 2 minus 1. Since the distance from the center of sun to the center of earth is a very big quantity, we can write RS is much greater than 1. സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് we can write RS is much greater than 1. Then what will be the value of R by RS? R എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. RS എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ RSൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R by RS എന്തായിരിക്കും വരിക? എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വെരി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഡിനോമിനേറ്റർ വെരി ലാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി എ മച്ച് സ്മോളർ വൺ കമ്പയർഡ് ടു 1. So R by RS can be represented as R by RS is much less than 1. Then this term can be replaced using the binomial expansion. This is the general binomial expansion of 1 minus x the whole square. So the binomial expansion of 1 minus x whole square is approximately equal to 1 plus 2x. 1 minus x whole square in the binomial expansion and then approximately equal to 1 plus 2x and that is 1 plus this 2 into x. So 1 plus 2x. ഇതാണ് ജനറൽ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ. നമ്മളുടെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് 1 മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ എസ് ഓൾ റേസ് ടു -2 That is, the binomial expansion of 1 minus r by rs raised to -2 will be equal to 1 plus this term 2r by rs. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടോ. ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു -2 ആണ്. സോ 1 മൈനസ് -2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2x എന്നാണ് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു -2ൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് 1 പ്ലസ് 2x. സോ ദ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ എസ് റേസ് ടു -2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2r by rs. 1 plus 2r by rs. Then what will be the value of I prime A? I prime A will be equal to gm by rs square. 1 minus r by rs raised to -2 is replaced with 1 plus 2r by rs. So gm by rs square into 1 plus 2r by rs minus 1. So this 1 and this 1 will get cancelled. This is the 1 ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ഐ പ്രൈം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു gm by rs square into 2r by rs. That is, I prime A will be equal to ഇവിടെ gm by rs square എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു I0 വെച്ചിട്ട്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് gm by rs square is I0. So replace gm by rs square with I0. So I prime A will be equal to I0 into 2r by rs. This is the apparent field at the point A. This is the apparent field at the point A on the surface of Earth. This will be towards Sun. Towards Sun ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഈ apparent force at the point A on the surface of Earth വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോഴ്സ് ആണത്. So that will be horizontally towards Sun. So the apparent field at the point A on the surface of Earth will be I prime A will be equal to I0 into 2r by rs. Similarly, what will be the apparent field at the point C? Apparent field at the point C. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു പോയിന്റ് A ആണ്. സിമിലർലി അടുത്ത പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് C. ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു C.
So what will be the apparent field at the point C? എക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു? സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. ഐ പ്രൈം അറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഓഫ് സി മൈനസ് I0 R0. ഇനി എന്താണ് ഐ ഓഫ് സി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ഐ ഓഫ് സി? നമുക്കറിയാം GM ബൈ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? എക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തു? ഐ ഓഫ് എനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് GM ബൈ RS മൈനസ് R ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി സിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും സണ്ണിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് RS. ഇവിടെ എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് 6 വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് സൺ to the point C will be equal to RS plus R. Then what will be I of C? I of C will be equal to GM by RS plus R the whole square. So I of C can be represented as GM by RS plus R the whole square minus I0 is GM by RS square. So ഇവിടെ I prime C ആണ്, തെറ്റിപ്പോയാണ്. I prime C is equal to GM by RS plus R the whole square minus GM by RS square. So rearrange ചെയ്യുക. മുൻപ് ചെയ്ത സെയിം റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെ I prime C will be equal to take RS square outside. So GM by RS square into 1 plus R by RS the whole square minus GM by RS square. Take GM by RS square outside. Then GM by RS square into bracket 1 plus R by RS. 1 plus R by RS raised to minus 2 minus 1. Use the binomial expansion of this term. The binomial expansion of this term will be 1 minus 2R by RS. So GM by RS square into 1 minus 2R by RS minus 1. 1 and 1 will get cancelled. So GM by RS square into minus 2R by RS. Replace GM by RS square with I0. Then I prime C is equal to minus I0 2R by RS. This is away from the sun. This I prime C is minus I0 2R by RS. So instead of towards sun, this apparent field at the point C will be away from the sun. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു? apparent field at A is I0 2R by RS. So that is towards sun. Here we get it as minus I0 2R by RS. That is just opposite to that of I prime A. So which means that this apparent field is away from the sun. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലത്തെയും സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും സണ്ണിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള സണ്ണിന്റെയും എർത്തിന്റെയും ആക്സിസിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എയും സിയും നമ്മൾ എടുത്തു. Now we are going to find out the apparent fields at the point B and D. In order to get the apparent field at the points B and D, assume that the distance between the sun and the point B is approximately equal to the distance between the sun and the center of earth. അതായത് സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്? RS ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയുടെയും സിയുടെയും എ ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, സി ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. എക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ RS മൈനസ് R എടുത്തു, സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ RS പ്ലസ് R എടുത്തു. സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെയും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെയും അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്തിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്? നമ്മൾ RSന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് we assume that the distance between the sun and the point B is approximately equal to the distance between sun and the center of earth. Similarly, the distance between sun and point D is approximately equal to the distance between the sun and center of earth. അതായത് സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും, ഡിയിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ്? RSന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് RS. This distance is also approximately equal to RS. And the distance between the center of earth to the point B, that is this distance is the radius of earth, that is R. Suppose the angle between this distance line and this distance line, അതായത് സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ലൈനും സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ആൽഫ ആണെങ്കിൽ
we can calculate alpha using the equation angle is equal to arc by radius. Then what is alpha? Alpha is r by rs. R is the arc, rs is the radius. So r by rs. തെറ്റിപ്പോകരുത്. ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ റേഡിയസ്, ഇത് റേഡിയസ് എടുക്കരുത്. ഈ ഫിഗർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. കൺസിഡർ ദിസ് ഫിഗർ, this triangle like figure, then alpha will be equal to r divided by rs. For this figure, r is arc, rs is equivalent to the radius, so alpha will be equal to r by rs. തെറ്റിപ്പോകരുത്. So angle alpha is r by rs. Then the apparent field at the point B is I prime B. ആണല്ലോ I prime B. So from the figure, what is alpha? ഇവിടെ നമുക്ക് alpha already കിട്ടി. Alpha is r by rs. Similarly, this figure consider ചെയ്യാം. വേറൊരു ഫിഗറും കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു rs ആണെന്ന്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു r ആണെന്ന്. സിമിലർലി നമ്മളിനി ഫീൽഡ് വെച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവും. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? I0. അതെവിടെയാണ്? ടുവേർഡ്സ് സൺ ആണ് വരുന്നത്. സിമിലർലി ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് at any point on the surface of earth is I prime B. I prime B നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലോ. I prime B അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ. I prime B. ഇനി എർത്തിന്റെ സെന്റർ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? I of B. ഇതതിന്റെ അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡാണ്. അതായത് എർത്തിന്റെ ഫീൽഡും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ, എർത്തിന്റെ ഫീൽഡും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ, സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡും വരുന്നുണ്ട്. Then I prime B is the apparent field. So using the first figure we find out alpha is r by rs using the expression angle equal to arc by radius. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സെയിം ഫിഗർ തന്നെ, ഫിഗറിന് പകരം ആറിനും rsനും പകരം നമ്മൾ ഫീൽഡിന്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഫിഗറിന് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? സണ്ണ് കൊണ്ട് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ I0 ആണ്. സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് I of r എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് B ആണ്. സോ I of r can be replaced with I of B. So സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് at any point on the surface of earth is I of B. ഇനി അതിന്റെ അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ആ പോയിന്റിന്റെ അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് പ്ലസ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സം ആണ് വരുന്നത് അവിടെ. സോ ദിസ് ഈസ് അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ്. ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു അപ്പാരന്റ് ഫീൽഡ്. ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത്. Okay, I prime B. This is I prime B, the apparent field at B. So from this figure, we can also calculate alpha as alpha is arc by radius. That is I prime B by I0. Like r by rs, using this figure we can write alpha is I prime B by I0. Or we can write I prime B is alpha into I0. But we have alpha is r by rs. So replace alpha with r by rs. So I prime B is equal to I0 into r by rs. This field will be vertically downwards. എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ബിയിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും താഴേക്കായിരിക്കും. That apparent field is vertically downwards. Apparent field at the point B. ഇതിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ. Similarly, the apparent field at the point D. D എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? എർത്തിന്റെ ബി വെർട്ടിക്കലി താഴെ, ബിക്ക് വെർട്ടിക്കലി താഴെയുള്ള എർത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the apparent field at D will be equal to I prime D will be equal to minus I0 r by rs. That is vertically upwards. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം.
So I prime d will be equal to minus I0 r by rs, that is vertically upwards. So Earth's 4 points apparent fields we calculate. First we calculate the apparent field at the point A, and we found that apparent field at A is I0 to r by rs, that is horizontally towards sun. Towards sun ആണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് towards sun. ഇനി സീഡ് എന്തായിരിക്കും വന്നത്? സീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് I0 to r by rs, that is മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The apparent field at the point C is away from sun. Then we find out the apparent field at the point B, that is vertically downwards. And similarly the apparent field at D is vertically upwards. So 4 points apparent fields we consider. Similarly, we can find out the apparent field at any point on Earth's surface. Okay, the apparent intensity of gravitational field I of r varies from point to point, and the field at different points are shown in figure. This figure is different points apparent fields. B is B upper side points apparent fields. Similarly, different points apparent fields in the direction. And the forces at A and C tend to lift the ocean, and the forces at B and D tend to depress. A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെയും C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Similarly, the forces at the points B and D tend to depress the ocean. So after every 12 hours, what happens? The point C comes in the position of B. Comes in the position of B, not C, comes in the position of B. Comes in the position of B. Okay, so after every 12 hours, what happens? The point C comes in the position of B. C ഇവിടെ നിന്നും എവിടേക്കെത്തി? ഇവിടേക്കെത്തും. B എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. Similarly, D എവിടേക്കെത്തും? D ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും C യുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും. So after 12 hours, the point C comes in the position of B, and the point D comes in the position of C. Next 12 hours കഴിയുമ്പോൾ C യുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്നും എവിടേക്കെത്തും? C യുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്നും A യിലേക്ക് എത്തും. D യുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഓരോ 12 hours ആ പോയിന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, this explains the two tidal effects in a day. ഓരോ 12 hours പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം വരും? 2 പ്രാവശ്യം വരാം. So because of that, we have two tidal effects in a day. ഒരു ദിവസം തന്നെ 2 tidal effects വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ 12 hours ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2 tidal effects in a day. We will have 2 tidal effects in a day. So this figure represents the forces at different points on the surface of Earth, and the forces at the points A, horizontal points the forces, the forces at the point A and C lift the ocean, while the forces at the vertical points B and D depress the ocean. After every 12 hours, the points will change their position. That is, after 12 hours, C will take the position of B and D will take the position of C. So we have 2 tidal effects in a day. Okay. Next is equilibrium height of tide. What will be the equilibrium height of a tide formed on this ocean? So in order to get the equilibrium height of tide, assume 2 wells. These are the 2 wells. The horizontal direction well, the vertical direction well. So assume 2 wells full of water, one along the Earth-Sun axis, then Earth-Sun axis one along the Earth-Sun axis, and the other is perpendicular to that Earth-Sun axis. Run from the surface of Earth, Earth's surface runs from the surface of Earth to the center, and to the center they join. So consider 2 wells full of water run from the surface of Earth to the center where they join. For equilibrium, രണ്ട് വെൽസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്, വെൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. അത് എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആ സെന്ററിൽ വെച്ച് 2 വെൽസും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വെൽസ് എ ആൻഡ് ബി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. ഇവിടെ എ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എ ആൻഡ് ബി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം the pressure at the bottom of the wells A and B must be equal. So in order to get that pressure at equilibrium, consider a small column of water of height dr. നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സ്മോൾ കോളം ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് dr. ഇത്രയും പോർഷന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത്? dr ആണ് ഹൈറ്റ്. വേർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇസ് I of r. ഇത്രയും പോകുന്ന ചെറിയൊരു കോളം, ഹൈറ്റ് dr ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ കോളം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത്? I of r. സോ ദ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് വാട്ടർ കോളം ഓഫ് ഹൈറ്റ് dr ഈസ് dp is equal to rho into I of r into dr, where rho is the density of water, I of r is the gravitational field at that point, and dr is the height of that water column. Then pressure due to the water column of height dr can be represented as dp is equal to dr ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർ കോളം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ dp ന്റെ പ്രഷറിനെ എഴുതിയത് കേട്ടോ. r ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർ കോളം ആയിരുന്നെങ്കിൽ p എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാണ്. സോ dp is equal to rho into I of r into dr, where rho is the density of water. Let I1 of r is the gravitational field at the point A and I2 of r is the gravitational field at B. I2 of r ആണ് gravitational field at B. Then the total pressure at the point A can be represented as rho I1 of r dr ആണ്. dr ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ കോളം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രഷർ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള ഈ വെൽ എത്ര ഹൈറ്റിലുള്ളതാണ്? h1 ഹൈറ്റിലുള്ള വെല്ലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ we have to take the total height of the well, that is from the point 0 to h1. So the total pressure at the point A will be equal to 0 to h1 rho I1 of r dr. A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റോ I1 of r dr എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടു. നമുക്ക് അവിടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു വാട്ടർ കോളം dr വാട്ടർ കോളം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രഷറാണ് എന്ത്? റോ I of r dr. A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ dr വാട്ടർ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റോ I1 of r dr ആണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രഷർ. ഇനി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ്. അതായത് h1 ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ വാട്ടർ കോളം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, h1 ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും h1 ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക്. സോ ലിമിറ്റ് ഫ്രം 0 ടു h1 റോ I1 of r dr. Similarly, what is the pressure due to the water column of height dr at the point B? ബിയിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? റോ I2 of r dr ആണ് വരിക. അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും? 0യിൽ നിന്നും h2 ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ വെല്ലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് B is equal to integral from 0 to h2 rho I2 of r dr. Rho I2 of r dr. Then for equilibrium, condition for equilibrium is pressure at A should be equal to pressure at B. So what is the total pressure at A? Integral from 0 to h1 rho I1 of r dr is equal to integral from 0 to h2 rho I2 of r dr. This is the pressure at B. റോയും രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്. സിൻസ് റോ is a constant, cancel these two terms. റോ cancel ചെയ്യുക. So this equation will be equal to integral from the limits I1 of r dr is equal to integral from the limits I2 of r dr. Okay. The effective gravitational field towards the center of Earth along the Earth-Sun direction is. Now we consider the effective gravitational field towards the center of Earth along the Earth-Sun direction. Earth-Sun directionലുള്ള ഇതാണ് Earth-Sun direction. Earth-Sun directionൽ എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? I1 of r is equal to I of r minus I1 prime r. ഇത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ്. സിമിലർലി പോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I2 of r will be equal to I of r minus I2 prime r എന്ന് കിട്ടും. So this is the expression for the effective gravitational field towards the center of Earth along the Earth-Sun direction. Along A യുടെ ഡയറക്ഷനിൽ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ
along ആയിട്ടുള്ള effective gravitational field ആണ് എടുക്കുന്നത്. That is I1 of r is equal to I of r minus I1 prime r. ഇനി what is I1 prime r? I1 prime r is നമ്മൾ I prime a എടുത്തു. എന്തായിരുന്നു I prime a? 2I0 r by rs. സോ എക്കാണ് നമ്മളുടെ 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഫിക്സ്, ബിക്കാണ് 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ I1 prime r എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഫക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. സോ I of a ആണ് ഈ I1 prime r എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി I prime a ആണ് ഈ I1 prime r എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I1 prime r എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്? I prime a യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2I0 r by rs. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? I prime a I0 2r by rs, that is 2I0 r by rs. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ 1 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ I1 prime r എന്താണ്? I prime a തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2I0 r by rs. Now replace I0 by rs with capital A. I0 by rs is replaced with capital A. Then I1 prime r is equal to 2AR. Similarly, what is I2 prime r? I2 prime r is I prime b. What is I prime b? Minus I0 r by rs. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് I prime b is I0 r by rs, but it is vertically downwards. നമ്മളിവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് I prime b. സോ ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു മൈനസ് സൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Then I2 prime r is equal to minus I0 r by rs. കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. I prime b ആണ്. I prime b എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? I0 r by rs ആണ്, which is acting vertically downwards. നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ I2 prime r-ന് എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത്? മൈനസ് I0 r by rs. Again, I0 by rs is a. So I2 prime r is equal to minus AR. Then what will be I1 of r? I1 of r is equal to I of r minus I1 prime r. Substitute for I1 prime r. Then we will have I1 r is equal to I of r minus 2AR. Similarly, what will be I2 r? I2 r is equal to I of r minus I2 prime r. Substitute for I2 prime r. Then we will have I2 r is equal to I of r minus AR. That is I of r plus AR. So we have two equations for I1 r, I2 r. Now substituting the values of this I1 r and I2 r, this equation becomes integral from 0 to h1. The total pressure at A is equal to total pressure at B equation becomes integral from 0 to h1. What is I1 of r? I of r minus 2AR into dr is equal to integral from 0 to h2. What is I2 of r? I2 of r is I of r plus AR. I of r plus AR into dr. So this equation becomes equal to integral from 0 to h1 IR minus 2AR into dr equal to integral from 0 to h2 I of r plus AR into dr. Now split the integral. Integral split ചെയ്ത ഓരോ ടേംസിനും സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then we will have integral 0 to h1 I of r dr minus integral 0 to h1 2AR dr equal to integral 0 to h2 I of r dr plus integral 0 to h2 AR dr. Now rearrange the equation. Rearranging we will have I of r terms in a side like ആക്കുക. Then we will have 0 to h1 I of r dr minus 0 to h2 I of r dr is equal to integral from 0 to h1 to AR dr plus integral 0 to h2 AR dr. ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ചേഞ്ചിന് ലിമിറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു h2ൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം h2 ടു 0 ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടി വരും. ആ മൈനസ് സൈനും ഈ മൈനസ് സൈനും കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വി ചേഞ്ച് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം, ദെൻ ദ സൈൻ വിൽ ചേഞ്ച്. That is integral from 0 to h1 I of r dr minus integral 0 to h2 becomes equal to plus integral h2 to 0 I of r dr equal to right hand side is the same. Okay.
Here we consider H1 and H2 are close to the Earth's radius. That is H1 and H2 is approximately equal to that of R. Earth's radius is approximately equal to consider. This height of this well of water H1 and H2 is approximately equal to the radius of Earth. Then I of R can be taken to be a constant. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R റേഡിയസിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ I of R നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത് I of R ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ we can take that constant term outside from this integration. Then I into I now outside എടുക്കുക. Integral from 0 to h1 dr plus integral from h2 to 0 dr വരും. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Integral from h2 to h1 dr എന്ന് എഴുതാം. So I into integral h2 to h1 dr is equal to integral 0 to h1 to ar dr plus integral 0 to h2 ar dr. Okay. ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ dr നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ r. Apply the limits, upper limit minus lower limit. So h1 minus h2. So I into h1 minus h2 equal to this term. Since we consider h1 is approximately equal to r, it is approximately equal to h2. h1 and h2 is approximately equal ആണ് earthന്റെ radius equal ആണ്. Then we can replace this h1 and h2 with r. That is I into h1 minus h2 is equal to integral from 0 to r. h1 replace ചെയ്ത് നമ്മൾ r ആക്കി r to ar dr plus integral from 0 to r ar dr. So 2a is constant, take it outside, integral 0 to r dr plus a constant, take it outside, integral 0 to r dr. So we have 3a times integral 0 to r dr. Integrating we will have r square by 2. So I into h1 minus h2 is equal to 3a into r square by 2. That is h1 minus h2 is equal to 3a into r square by 2i. So this is the difference between the heights of the water column. Water column in the heights and the difference and water well in the heights in the difference and in the h1 minus h2. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് h1 മൈനസ് h2 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3a r സ്ക്വയർ ബൈ 2i. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എക്കും ഐക്കും ഉള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വി നോ a is equal to I0 by rs and I0 is gm by rs square. Substituting this value of I0 in this equation, we will have a is equal to a equal to I0 by rs ആണ്. അതിൽ I0 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then we will have a is equal to gm by rs cube. And what is I? I is equal to g into small m by r square. I എന്താണ് വരുന്നത്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് ആണ് വരുന്നത്. സോ ജി ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് എർത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ എം ആയിട്ട് എടുത്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. I0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കുക. I0 എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് I0. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? I എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് I is equal to g into small m by r square, where small m is the mass of earth, r is the radius of earth. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മാസ് m എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ മാസ് ആണ്, rs എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, so substituting the values of a and I, we have a is equal to gm by rs cube ആണ് a യുടെ വാല്യൂ, I യുടെ വാല്യൂ gm by r square ആണ്. Then what will be the value of h1 minus h2? h1 minus h2 is 3a into r square by 2i. Substitute for a and I. Then we will have 3 into a is gm by rs cube. r square by 2 നെ അവിടെ നിർത്താം. എന്താണ് I വരുന്നത്? 1 by I is r square by gm. Then we will have h1 minus h2 is equal to 3 by 2 g capital M by small m into r square by rs cube. So this h1 minus h2 is delta h. Is taken as delta h. Delta h means h1 minus h2, the height of the water well due to the
sun's gravitational field is 3 by 2 g m by m r square by rs cube. So now here we have the mass of sun, mass of earth, radius of earth and radius of sun. These are the variable parameters. These are the values of the various. These are the various parameters here. So now substitute the values of these parameters. That is, we know that mass of sun is 1.99 Newton raised to 30 kilogram. Radius of sun is rs is 1.49 Newton raised to 11 meter. Similarly, the mass of earth small m is 5.9 Newton raised to 24 kilogram and radius of earth r is 6.37 Newton raised to 6 meters. So substituting these four parameters here and substituting the value of this constant g, we will have h1 minus h2 is equal to 24 centimeter. That is, the height of the tide due to sun's attraction is around 24 centimeter. So we have already defined that tides are formed due to the gravitational attraction of sun and moon. So now we find out what is the height of the tide due to sun's attraction. Similarly, we can calculate the gravitational attraction. We can calculate the height of the tide due to the attraction of moon. For that, we can use the same equation, delta H. Instead of sun, we have to put moon. That is, we have to replace the mass of sun and the radius of sun by that of moon. The sun, delta H sun ആണ്. സണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? മൂണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഡെൽറ്റ എച്ച് മൂൺ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് മൂണിന്റെ മാസും മൂണിന്റെ റേഡിയസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. So we know that what is the mass of moon and radius of moon. Mass of moon is 7.34 10 raised to 22 kilogram and radius of moon is 3.84 10 raised to 8 meter. Substitute for capital M and RS. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആൻഡ് ആർ എസ് എന്താണ്? സണ്ണിന്റെ മാസും റേഡിയസും ആണ്. ഈ രണ്ട് ടേംസും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ചിട്ട്? മാസിന്റെ മൂണിന്റെ മാസും മൂണിന്റെ റേഡിയസും വെച്ച്. ദെൻ delta H moon, that is H1 minus H2 will be equal to 53.5 centimeter. That is, the height of the tide due to moon's attraction is 53.5 centimeter. അപ്പോൾ ആരുടെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ വന്നത്? മൂണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ വന്നത്. That is, we have already mentioned in the definition of tide. That is, tides are due to the variation in the apparent gravitational field of sun and moon at different points on earth. This is the important sentence. That is, moon's gravitational effect is larger than the sun's gravitational effect. Okay, moon's gravitational effect is larger than the sun's. സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇഫക്റ്റിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് മൂണിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂണിന്റെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്. ഓക്കെ, മൂണിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സണ്ണ് വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സണ്ണ് കൊണ്ട് എർത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈഡ് ഡ്യൂ ടു സൺസ് അട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 24 സെന്റിമീറ്റർ. നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആരുടെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ? മൂണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സോ സണ്ണിന്റെ മാസും റേഡിയസും പകരം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു? മൂണിന്റെ മാസും റേഡിയസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈഡ് due to moon's attraction, that is 53.5 centimeter, which means that moon's attraction is much larger than that of sun. Okay, so that's about today's class. Please go through the class carefully. Today's portion, that is the driving force of the tide, is an essay portion, very important portion. Please go through the class carefully. If you have any doubt, please message me in the WhatsApp group. Okay, thank you.